Okay, so good morning. Welcome to our class. The topic for today is microcontroller applications using ESP32. And reminding that so far there was no changes on the schedule of the final examination, which will be on next week. So this will be our last topic. Okay. So hopefully for those still assembling the robot, hopefully that you are using this kind of assembly, not the ESP32 with the shield, no? Nasa shield. Okay, so if you wonder, if you're going to search for ESP32, there are several kinds or different kinds of ESP32 development board. No, just like shown in the picture. In fact, if you're going to search in Google, one of the websites will give you this comparison of the different ESP32 development boards. Now, unsay pasabot ng development board. So technically, kaning chip kanina chip is actually mora na ang ESP32. No? Since naka-printed circuit board man siya, and that is what is known as the development board. So bali, naging mo sila og different kinds of boards, no? Wherein the ESP32 chip is already mounted. Okay, so this is a comparison of some available ESP32 development boards in the market. And the most common is the ESP32 DivKit Do It, not Do It. Okay, so you can buy this kind of ESP32 starting with 30, not 30 na general purpose input output, GPIO, up to 36 or 40, I guess, no, mabot po 40. Then what is the feature of this one is na siya enable o boot na buttons. Na siya. Then another development board is Adafruit. So this is branded na siya, mahal-mahal na ni. So katong si Do It is around 200 plus or 100 baka 200. Si Adafruit is a little bit expensive. And it has only 28 GPIOs or pins. Then ang onboard button na niya reset, wala siya katong boot. Then it has an extra feature that has charging port for a lithium poly na battery. Kaning na diri sa nasa kilid diri. Pwede ka mag-attach diya og lithium poly na battery, and it will charge. Then provided that there is power supply. And another thing is kaning sa spark fan, which is the ESP32 thing. It has 40 pins, and the same with Do It, it has enable and boot na buttons for the programming and the setting. Then same with Adafruit, it has lithium poly na charging port. So pwede ka mag-attach diya. Dire siguro kaning white na side. Okay? Then another example is Lolin32. So what's unique about Lolin32, aside that it has 40 pins, kung ibaliktaro na naman sa likod, it has an 18650 battery holder. Na siya battery holder, of course,
Pag itawag, butanganin mo siya 18650 na lithium battery, pwede siya mag-charge. So depending on your requirement, so kung gusto ka alternative things na murag gamay kay siya, na-apil na yung battery, then you can use this one. Then if you want a display, a 0.96 or 1-inch OLED display, so kaning si ESP32 all-in OLED and other similar na ESP32. Then another example is this ESP32 LoRa 1 na siya display, no? LED display man ata, OLED display. Then it has a wide area network transceiver system, though minimize na bytes, no, dili ka maka internet diri, no, minimal lang na communication system that is suitable for wide area network. Ang barato pa din, nila kay mahal, itas separate antenna can go as high as mga 1.5 na siguro, less than 2,000. Then another example is the ESP32 cam. Now, what's nice about this one, it can support a web camera, then po siya SD card, and for newer na mga version, na siya ESP32 cam MB or the motherboard, wherein you can easily interface or program the board using this micro USB na port, no, built-in na sa ang TTL na converter. In fact, I've tried this one. Naka-YouTube na link diri ka mo na lang magtanaw. As well as this one. Kaya ikaduwa na is how to revise or edit the code. Isa ra man to ka lines of code at ang turuan. DLL, DL ba to? DL underscore, something to do with face na detection or recognition. Okay? So, kung ano siya, example na siya sa Arduino. Okay? I'm going to show an example in Arduino. Kita niya sa Arduino. Hindi mga ba na ako ninyo makita. Okay, so in Arduino, this is 2.03 na. At to kag file, then you go to, kung ma-install na mo sa ESP32, you go to camera, then you click this camera web server. So example na siya. However, if you're going to use this one, by default, dili mo work tong Shopee or Chinese na ESP32 cam. You need to edit that code. Okay, code na edit. Isa ka line or 4 lines mo to. Okay? So, dili na ako i-click si camera server because nag-create na pagbago na sharing na one. Okay, just click that one. So, let's go back to our discussion. So, pag once ma-set up na nimo yung camera web server, na siya ay interface, no? Say example, ganito ko na siya. Sa local na IP address. Dahil na siya face detection and face recognition. In my example, I trained pila na to ka-picture, 5 ram dito ka-picture. This camera web server na example, na pag ma-detect niya, na ako yung ma-detect, ulihan ako o display mo, butang siya. Guwapo. Else, butang siya pangit. However, there is a limitation with this one, considering na gamay yung memory. Slow siya, no? So,
I suggest na you use tiny machine learning, tiny ML, dili mobile legend ha, tiny ML, para mas ma-optimize din mo ang katong specific ni mo application. So I suggest dili ganing face detection kay kuan taas kay sa features na gina-extract that makes it slower, you know? So siguro color lang, what else? Simple lang na mga object siguro pwede ra object recognition but not face detection. Okay? So na may pangutana. So mao ni ang YouTube na code din sa almost kining sa taas example na siya. Kining sa ikaduha, mo din katong part na kinahanglan nimo edit ang mo existing na code. Okay, so this is our latest na development sa to wheel mobile robot. We're going to use this one instead of Arduino Nano and Shield. So this is ESP32 and it's board na Shield na board. The purpose of this one is one is to many ang kagamit no. Pwede raman mo tanggal-tanggalon ang imong ESP32 just like what we did in the laboratory, tanggal-tanggalan si Nano. Despite na siguro isa ra siguro ka wheel robot, dagan ang pwede makagamit or reprogram the robot. Kaya tanggal-tanggal naman siya. So the advantage for this one, it has built-in Bluetooth and Wi-Fi. So if you're interested to make an activity na a remote control mo siya using a cell phone, it's either using Bluetooth or Wi-Fi, so pwede ra. In which that is not possible sa Arduino Nano unless you're going to buy the IoT version of the Arduino Nano, which is a little bit, it is 10 times expensive as this one. So in fact, I've shared this link already sa Shopee din, nakapalit na pagkuhan eh. So it works at 211 na gata if I'm not mistaken. Okay, so the ESP32, pila man ni ka pins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15. So times 2. So this is a 30 pin ESP32, then type C na po siya. Okay. Okay, then the shield, no? Na siya jumper dili na 3.3 volts and 5 volts. So I suggest dili lang sa ibalin sa 5 volts because the ESP32 is it is not a 5 volts tolerant na chip. No? Just like a Raspberry, dili po siya 5 volt tolerant. So ang iyang input, pag ma-inputan na nimo siya og 5 volts, most likely matanga to mga 70% above probability madaot siya. Siguro na. Okay, so that's why don't transfer this jumper to 5 volts unless it is necessary. Then what's nice about this board, it can support micro USB, barrel type na jack for the power supply, supports 6.5 to 16 volts. Then it has a type C USB. Okay. Then similar sa Arduino Nano Shield, it has signal, voltage, and ground. So ang voltage ani depende kung asa nakaset ang jumper. The jumper is 3.3 volts and this V, mga V is 3.3 volts including the BCC. No, itestira na ko na gabi. So, ano siya, common siya na connection. Pero kung i-transfer nimo siya sa 5 volts, ang BCC nimo may na tong 5 volts as well as the V. No, the V na pins. Okay? So we go now to how to wire the ESP32 shield sa atong wheeled robot.
So kung makabantay mo, no? Kung ano man 3, 4, 5, 11, 10, 9. The 11 and 3 mo na ang i-connect nimo sa pulse width modulation, enable A or enable B. Then kaning 4 of 5 ug 11, 10 of 9, these are just inputs na digital inputs. Dili siya analog. Siya analog. Though it is output diri, input siya diri sa mga motor driver. Okay? Dayon, I'm not sure kung mo-support ang mo-support ESP32 na shield kung diretsoon man nimo diri connect, no? Wala pa na ko na testingan. So dili siguro testingan ninyo na ang kaning 5 volts diri connect mo sa 5 volts. Then diri sa ubos ang ground. Testingan na ninyo kung mo-work ba siya. Wala pa na ko na work kay wala mo ko nakadala og kuan robot na amon sa eskwelahan. Pero kung na may spare na kuan type C, ato na lang type C. Putlon na ninyo then yung positive ug negative diri niya i-connect. Sure gyud mo gana na. But kung idiretso niya diri sa 5 volts, dili ko sure. Do ni work siya sa kuan, ni work siya sa nano na shield. I don't know if it will work sa kuan is with that dito. Okay? So that's the kuan our concern. That is our concern. Kung mo-work ba siya, kung i-connect nimo diri sa 5 volts, 5 volts po diri, ground, then ground po diya. Kung smart na design, it should work. No? Pero kung dili na siya smart na design, dili na siya mo work. Kaya naman, dapat ang 5 volts diri, may input, diretso diri. Dahil ang 5 volts dahil na kuan, anyway, depende lang. No? So that's my concern. Di mo pwede na dire ka mo connect sa imong from the battery connect nimo dire sa imong jack kay 5 volts man ang output dire. So pag ang 5 volts mo na output man na i-drive nimo sa imong motor, mas hinay siya. Hinay siya. Unlike kung diretso nimo mo dire imong battery connect nimo sa imong H-bridge. So ma-maximize niya ang working voltage sa battery. So mga around 8 volts above. Dili 5 volts lang kung dili na makuha. That's why this is the design na una nimo i-connect diri sa imong H-bridge then magkuha na kag 5 volts since na siya 5 volt na regulator padung na diri sa imong one shield. Okay, so that is our concern. Then para na may guide how to wire the ESP32 shield, we need to make a reference para sa iyo na timan-an. We go to pick to blocks and you select the board ESP32. Then if you can still remember, natay block na connect motor, then katong gingon sa inyo ganiya, direction 1 and direction 2, itong nasa kaniyo, kining 4 of 5 of 9 of 10, mo na ang direction ng mga ports. Okay, so dere sa ESP32, nasa 2, 4, 5, 12 padong sa wala siya siguro blanco ang 20 and until 27. The same is true with direction 2. So kamo ray magpili, no? So in fact kung tanawon nimo ang ESP32, naadiri ang 2, 4, 5. Then naapod diri ang 12 na siguro sa pikas. Then naadiri ang 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. So most likely the right side of the ESP32 has more digital pin as compared to the left side.
Dahil ang dito, take note, this is the built-in na LED, no? So kung ikuhanin mo, pa-blink nimo ang dito, mo blink na siya. Ang ganing built-in na LED. On the left side, especially starting there is a 30 manata padong sa 34, these are analog pins. Okay? May pangutana. The others, as well as the pulse width modulation na pins, similar siya yung kuan. So, what's nice about ASP32, daghan ang yung pulse width modulation na pins as compared to Arduino Nano. So, Arduino Nano or Uno, kuan na yung pulse width modulation na pin, kaning na ay dot without 3, 5, 6, 9, asa pa to? Murag 9, 10, 11. O, pero 9, 10, 11. Puno may ang pulse width modulation na pins. Unlike sa Arduino sa SP32, dagan-dagan. So in fact, makapili ra mo mas kinasa diri sa left side. Now, considering na left side man ang majority, so just as 21, 22, 15, 2, 4, 16, 17, 5, 18, so dagan-dagan man diri. So we suggest na ang ato ang board na SP32 shield, there is a left side na ito butang if this is the position of the wheeled robot. Kani manggong sa Arduino Nano, dagan manggong ang diri ang digital. That's why it's na diri sa right side. So in short, exchange lang nato ilang position. In the event na mabaliktad siya, pwede raman yapon. Pero mas na-maximize nato kung naani sa left side, mas dagan man diri ang digital pins rather than sa analog. Analog maning sa pikas, there is a 33, 32, na analog na siya. Gamay ra ang digital. Okay? Okay na, may pangutana. So, ibaliktad lang para dali ra siya ma-taon. Otherwise, magtabok-tabok ibang wire. Kung na-diri na side, magtabok siya dira mo. So, it will be difficult for other users na magtanggal-tanggal aning ESP32 na board. Tanggal nimo puli, mas masangit man tong wire nagi mo across na wiring sa mga tanggal na po. But anyway, so mata siya part of the advantages positioning sa inyong circuit and boards. Okay, so when it comes to ultrasonic sensor, the requirement siya of 5 volts, 5 volts kining DCC niya. So, mo nang kanila lang ang isa ka 5 volts may gamiton nimo sa sa imo yung ultrasonic. Dili ka mag-connect sa iyang DCC o ground. Dili ka mag-connect. Ayaw na lang na ibalhin from 3.3 to 5. Otherwise, sila tanong na 5. Then, kung masipyat, madaot ang imuhang ESP32, palit na pagkabago. Then, for the kaning line sensors, infrared, naman siya potentiometer. Though wala pa na ako na-try, but there is a probability na mo-work na siya despite na 3.3 ra ang iyang working voltage, kinama siya potentiometer, i-adjust din mo siya. Makita ra na ninyo kung magamit mo. Okay, so for the ultrasonic, just like what I've said, so mo na siya, similar ra gyapon. Ang trigger ang echo, mo ra gyapon sa katong diri na side sila tanan. Of course, except with the BCC ground. Sila tanan mo pwede pilihan.
So kamo rin magbuot kung saan yung pag-wiring. Then for the IR proximity na sensor, same ra gyapon. Naragyapon sila diri. In the event na kulangon, pwede ra pagka diri magkuha sa left side. Kinaaman diri ang 12, 13, 14, 27, 26, 25. So kani sila digital ni. Kani sa taas analog na ni. Then in the event na analog, ano siya? Analog 32 mag-start. 32. 32, 32, 34. And since this is a 30 pin lang na microcontroller, wala na siya 36 to 39 technically. Then for the servo, pareha gyapon dito ganiya. I don't know kung if-on ninyo tanan pila bang I/O requirements. Sa ultrasonic na kay duwa sa servo, kung ano man isa ra man ang servo, si tulo na. Sensors ni mo, tulo, unom. So, buta na to mga pulo. Kaya ra gyapon ng pulo, pila na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mga 12. I don't know kung eksakto ito pag-iyak. Anyway, katong kulang, or ang katong uban, pwede ra diri may butang sa imo ang IR, pwede ra ka diri. Pero sa imong servo, pwede ra pud ka diri sa pikas, servo ka. Up to 27 man. Okay? So, na may pangutana regarding sa wiring. So, mao na to, no? Maglibog ka asa mag-wire, then you open back to blocks na dito. You'll be guided accordingly. Now, I've chosen pick to blocks because so far, based sa akong experience when teaching College of Technology, ang uban, opya ra gyapon, mas mayaman itong pick to blocks kay one man. Sayon naman siya. So, maski kopyahon nimo ang blocks, imo ra gyapon tanawon. Ang uban ko sa una kay ginakopy nila ang codes, no? USB nila, bali nila sila ng computer. Sometimes sila ko masapon. Mara ginana. Whereas sa blocks, drag and drag naman. So, masayon na siya. But then again, dapat tunan ninyo ang equivalent niya na codes. Because mao na ato ang exam, no? Just like sa quiz, mo to ato ang exam. Sa inyo ang quiz, gina-drag and drop pa ninyo ang blocks of code. Wala na nila gina-type. So, mara na principle. You need to know the lines of code, no? Then, mingon din ka na, sir, kana sa may maka-practice na coding gid siya, no? So, it's up to you, no? Kamo may mag-practice of code. Daghan ko kay mo, then wala man tayo server sa file server para sa kuan. Individual na pag-save sa inyo ang nag-code bagin mo or nangopya lang. So, that's why kuan. Kamo lagi mag-practice sa kuan. Coding. Sa matter of kuan naman na practice. Lagi na practice gina siya. So, theory and practice. Okay? So, kung wala may line pangutana, let's continue. So, let's have a short review of the ESP32. So, if familiar mo with ESP8266, mo ni ang mas daan. Ang mas bago is ang ESP32. Okay? So, in the event na Wi-Fi lang ang inyong kinahanglan, wala Bluetooth. So, mas cheaper ang ESP8266, mga 100 lang sa kapin. Siguro ang ESP32, mga 200 kapin siguro. Okay? So, mora na ilang difference. Ang sa ESP32, it has both Wi-Fi and Bluetooth. Whereas the predecessor ESP8266 has only Wi-Fi. Okay? Dahil in terms of wireless connectivity, mas improved na ang ESP32, but it can only support 2.4 GHz band. And with a data rate of 150 Mbps maximum. Okay? So, wala pa siya ka-support ng 5 GHz naman. Mas pas-pas ginunta kong 5 GHz. Then, the Bluetooth can support both
Bluetooth low energy and the classic na Bluetooth. Of course, the processor is siya, Tensilica Extensa dual core 32-bit microprocessor running at 240 megahertz. Unlike Arduino Uno, it's an 8-bit. Take note na Arduino Uno is an 8-bit na machine. Whereas this ESP32 is a 32-bit na. So dili siya pareha gid sa to ang laptop na 64-bit. Pero sa way back then sa una, mga 32 bits pa man ang mga laptop or PC. Then the ROM is 448 kilobytes. The RAM is 520 kilobytes. So gamay ra gid siya. But compared to Arduino Uno, alayo kay siya. Gamay ra kayo ang Arduino. Then supports low power consumption. It can support deep sleep. Deep sleep. Then it can still use analog to digital conversion even natulog siya. Deep sleep. Then in terms of input-output na peripheral, it can perform direct memory access. No? So since all of the data are stored temporarily at the memory or RAM, so there's no need to access the arithmetic logic unit or the CPU para magkuha data. That is what is meant by the direct memory access. Of course, it supports ADC, analog to digital. And ang wala ani sa Arduino na mga Uno or Nano kaning digital to analog conversion o converter na siya DAC or DACs. Then of course, it has I2C, kining UART, the SPI, the I2S, integrated interchip sound na wala sa uban, wala sa Arduino na Uno. Pero katong mas higher na Arduino na then it has RMII. Then of course, it supports pulse width modulation. It has more PWM as compared to Arduino. Yes, may pangutana. Sa ating embed kay naglagatak mo na yan. Yung mic. Okay, let's continue. Since it supports Wi-Fi, no? So naman sa internet, then it must support web security, SSL, and TLS. Again, it can support Arduino IDE na software, no? As well as MicroPython. Unlike sa Arduino Uno, marag maglisod ka gamit using MicroPython. Mas siya alanganin. Marag mag-virtual baka or emulator. Whereas this one is native na siya ang MicroPython. Pero if it is a Raspberry, then it's Python. Dili lang MicroPython. Gamay ra mag-gram ang Raspberry as compared to other microprocessor-based computer or microcomputer. Now, how to select ESP32? Kaya dagan man siya. No? Similar in your thesis, no, na may methodology dito, how to select components or selection of components. So, isa sa inyo ang if you're going to use a microcontroller, no, ang isa sa i-consider nimo is ang katong imo total number of I/O pins or pin configuration and the number of pins. No? Gamit ba kag pila ka pulse width modulation na I/O, and pila sila tanan, pila ang digital, pila ang analog na manay mo. You're going to consider that one when choosing the ESP32 or other microcontroller. Then you need to consider USB to UART or TTL na converter. Example kanino, aning si ESP32 cam, isaksak lang na mo diya na kay USB to UART na converter.
And all you need is a micro USB na cable, pwede na mo siya i-program. As compared with this one, no? USB lagyan to mo pero mag-wiring pa ka. Kung masipyat ka, dili mo ma-program. Pero, maano siya. And another thing, obsolete naman si micro USB. That's why, kung padalon na mo micro USB, magdala. So, dili ka nila, sa Type-C na lang mo. For sure, lagi may Type-C. Otherwise, dili nyo ma-charge inyo ang Type-C na cable. Charge inyo ang cellphone. Then, additional feature, though existing magini sa tatong common kaya na ESP32, it must have boot and reset buttons. Sometimes man go in flashing, downloading, uploading the program, you need to boot or reset. Dayon, kung gusto mo na siya battery, especially if it is an Internet of Things na project, so mas practical kung na ay battery connector. And other extra features such as gusto mo na set kuan siya. Muna siya watch. No? Actually, you can buy ESP32 na watch. Tigo mo ito brand nakalimot ko. Yung program ni mo na kay watch. Ikaw magbuot kung unsay buhatan sa mong watch. Dayon, gusto mo katong na LoRa. So, built-in na LoRa na for LoRa 1. Then gusto po mo katong na SIM 800 for GSM or GPRS. So, text ba ka? Application. Sabi na. Then kung katong camera, katong si ESP32 ka. Okay, and so on and so forth. Okay? So, next is how to install ESP32 in Arduino IDE. So, pag-download mo sa imong Arduino na IDE, wala may ESP32. Okay? So, ang una buhatan mo is pag ma-install na, you go to File, you click Preferences. Ayon, i-type mo din ang Additional Boards Manager, mga URL niya. Kaning dlexpreset.com, blah, blah, blah. Then, kung nakay ESP8266, kamahan na nimo da kama na butang pa nimo ang URL sa imong ESP8266. Then, ito na din ka sa board, no? You click the board, then you type the ESP32. Then, i-download din mo siya. Download, mag-install mo na siya. Provided na internet install. Dayon, before pa nimo isaksak siya, dapat ang imong ESP32, install mo yung driver. Just like sa PictoBlocks. Pag-install mo yung PictoBlocks, pakapin na yung CH340 na driver na install. But in the case na dili siya CH340 na driver, then you need to look for katong specific na driver. Now, just like when you bought or you buy a printer, di man na mo automatic unless it's a very common na printer and you're using Windows 10 or Windows 11, automatic na niya i-download. Pero kung dili siya common na na printer, you need to download separately the driver. So that the computer and the printer will communicate because of the software na install driver. Then connect na naman sa USB ang PC. Sa PC, then you select the board type. So ang pinaka-common na ESP32 is the Do-It ESP32 development kit. Pero kung ang napalit is ESP32 CAM, then search din yung ESP32 CAM. Provided na na-install na niya sa ESP32. Then you need to connect the port. No? Select the port. Communication port. In this case, it's COM3. Uban, COM4, COM12. You need to search for that communication port. Kung dagana sila diya. Adto ka sa device manager sa imong Windows. Basahan dito asa tong CH340. If your
ESP32 is using the CH340 driver. Considering this Chinese na sila. China, made in China naman. So it's using CH340 na driver. Okay, so kung na program, you need to compile and upload. Then in some instances na mura siya mag-hang, dili siya mag-continue, dili siya mag-writing until 100%, then you need to click the boot button. Matong purpose yung boot na button. Click mo siya. Okay? So that concludes our discussion. So naka-attendance na batanan. Asa yung total chat. So katong wala naka-attendance. Copy. Paste. Attendance naman. Then, sa na may oras. Magkuhan sa selfie ta kay pangitaan na ba accomplishment na work from home. Okay, kindly open your cameras. No? Ito na na-stop there para din na taas itong recording. Wala. Yes.